Надо было второй ему, конечно. Кстати, да, у Сергея такое часто бывает. Так что бывает пингвин. Ага. Кого только пингвина сейчас не хватало. Но Эндрю Танк не берет берсерки. Офигеть. Боится, уважает. Видали, друзья, как уважает. Берсерк даже не берет. Обычно он раньше всех на берсерке. Раньше всех. Так, и что? Что это за позиция у нас? Да, приветствую Мэпл, приветствую всех. Фартовый халявщик. Еще какой фартовый халявщик. What else castle should play faster? Да, ну вот не надо было проиграть-то, конечно. Схватку. My chat is so funny. Так, думать, как фигурки распределить тут. Так, как фигурки распределить? Maybe yes. Rook b8. High position, okay. Black is better, maybe. Sorry, that was a bit loud. Also most natural move in здесь уже конкретика. CD по слоне 2, D6, какой-то ход слон D1 сбил. Ну там HP получается вроде не пройдено. Он сложит 3 даже. Ну ладно, 8. Thanks for the 3 months. Why not? Так, друзья, пингвину флаг рубить нужно. Да. 1000 зрителей. You're welcome. Спасибо, друзья. Спасибо, что по лайкам, кстати. Давайте, друзья, пробьем 1000 лайков. Было бы здорово, конечно. 400. I was calculating some хотя бы давайте для хорошего настроения, чтобы птицу эту замочить с пингвинчиком нашего друга Эндрю Танка, знаменитого гроссмейстера. Так. Приятно, конечно, чуть-чуть. Конь 4, ну так, вроде пока можно. CD, наверное, CD. Окей. Так. Maybe rook fd8. Yes. Sorry, yes. Ждем, да, добрую весть от Михаила с города Химки. Сказ о 5 I don't know what I'm doing anymore. Whatever. Так, ну мне кажется, пингвин что-то ничего особенного не делает. А что он туда-сюда ходит? Сейчас я уже где-то. Knight a4. Yes. Могу съесть. I'm tired now. Съесть могу съесть. This game is too boring. I don't really want to play 3 hours of Blitz, man. Yes. Так, Now bishop e5. Knight e4. Like, why do people do this? Что-то будет ладья d3 на c4, ладья What так. else? Ну, ладья так, не знаю, как попадает под темп f6. c5. I mean, I just blundered, so like, Так, c5. whatever. Yes. Very c5 move. c5 idea. More active idea. Качество есть качество все-таки. Now, yes. Check now. Так, радостный c2, он сразу. Any 7 card stud enjoyers? Yes. Так, а что ему? Talking about the drama tired me out. Game became very sharp. Так, время. Very promising, yes. Yes. Queen b7. Oh. Watching local arbiters. I got a QT in the chat. Так, да? Or local. Bishop Качество за f8. пешку. Ну, есть компенсация, безусловно, но все равно, я думаю, объективная позиция там. I'm going to win this game too. That's like the saddest part, I think. Yes. Queen c6. Knight c3. Yes. Idea maybe to fix pawn through d8. h4. Не знаю, насколько хорошо, но... Now Так, f5. пешка на c4 где-то. Also looks queen's gambit. Yes. Так, Queen слон f5 g6. он хочет. Yes. Давайте так. Should take on. Oh, I missed that. Bishop. А где-то Need два to уже. play move. Like, okay, whatever, man. Rook d2. Так, Why not? My opponent will flag or something. Yes. Capture on b2. Yes, maybe draw. Do I think bishops are worth 3.5? 3.25 maybe. Check.
take on f5, queen I heard about the poker thing, but I haven't even watched the clip myself, so I shouldn't say anything about it, I think. most probably after knight d2. Yes, queen g6, move f3. Bortnik is quite good. Okay, maybe queen b6. Okay, that's true, I have Блин, wanted this цена. conversation. Жалко. Answered by a4. Позиция так Why хорошая. should we not Yeah, ATs, that's kinda lame. four, Excuse me. four. What now? Some Carlsen style king h7? No, he will not play. So, what now? Play queen g6. Yes. Yes. He will give all. Queen h3, knight c3, bishop c6. I not believe. He must. No. Блин, ну зачем пешку Why профукал? not take on g4? King h2, bishop c6. At least I can take on c4. He plays. Can you see how bored I am playing Żygalko right now? Yes. Right. Да, ну блин. And how he doesn't resign. Take on Вот фартовая, вот, блин, фартовая птица, да? Улетела на свою Антарктиду. Ай, ядрена батона, проиграл выигрышную, просто перекат.